wa sahlan na marhaba mpenzi mtazamaji, kutokana na mapenzi ya Maulana hii leo tunakutana tena katika taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, nikitumai kwamba umeshinda vyema. Asalamu alaykum na hujambo, karibu sana, tuandamane hadi tamati. Bila shaka mtazamaji, hivi leo tumekuandalia taarifa nyingi, ikiwemo taarifa ambayo bila shaka ni habari njema. Nilijua lazima utaigusia taarifa hiyo. Lazima ningegusia taarifa hii. Iwapo ulikuwa umeorodheshwa kwenye shirika la wanaoorodhesha wale wanaoshindwa kulipa mikopo, yani CRB, kutoka mwezi Novemba, utaweza kusamehewa. Hii ni kulingana na taarifa tulionayo hapa hivi leo. Rais ameweza kutoa agizo hilo na tutakueleza ni yapi ama ni mipangilio ipi iliyopo kuhakikisha wewe ulio kwenye CRB unaondolewa kwenye watu ambao sasa wataonekana kama watu walio sawa na unaweza kupata mkopo mahali popote pale. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, naona unafurahi ni kama wewe uko kwenye fuliza. Mimi siko kwenye fuliza. Nimejitahidi sana kuhakikisha kwamba sichukui mkopo mahali kokote pale. Nishawahi kuchukua, semi sijawahi, lakini pia najitahidi sana kujitenga na mikopo, manake najaribu kuepukana na riba. Na mtazamaji, tuna taarifa chungu nzima, ikiwemo taarifa hiyo ambayo itafurahisha wale wapenzi wa fuliza. Kwanza tupate vidokezo. Want them to pay taxes. At the moment they are operating in a space that is opaque. It is our intention overall to bring down the cost of living in Kenya. Rais William Ruto ahidi kuendeleza ajenda kujumuisha wa Kenya katika masuala ya kifedha ili kuimarisha biashara ndogo na za kadri. Wakazi wa Samburu wazua vurugu nje ya bunge la kaunti kulalamikia uteuzi wa mtu mmoja wanayedai ni mgeni. Na maafisa watatu wa shirika la KWS wanaofanya kazi kwenye msitu wa Kakamega wazama kwenye mto Isiofu, eneo bunge la Shinyalu. Na mtazamaji, tunakuomba tuazime muda wako, macho yako na masikio yako kwa takriban dakika 30 hivi. Karibu, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukiniita AJB nitaitikia, na mwenzetu lugha ishara ni Lucy Mwaura. Nami naitwa Beatrice Gatonyangatichi. Mtazamaji karibu. Zaidi ya Wakenya milioni 4 walioorodheshwa kwenye shirika la kuorodhesha wale wanaoshindwa kulipa mikopo CRB watasamehewa mwezi Novemba mwaka huu. Rais Dr. William Ruto amesema kuwa hatua hiyo inanuia kuwawezesha Wakenya zaidi kulipa mikopo yao na kupata mikopo zaidi. Mashirika ya kuorodhesha watu wanaoshindwa kulipa mikopo yamekosolewa vikali na watu mbalimbali wa kuharakisha kuorodhesha Wakenya wanaoshindwa kulipa mikopo yao. Ruto aliyasema hayo wakati wa hafla ya kupunguza ada za mkopo wa fuliza iliyoandaliwa na kampuni ya Safaricom na benki ya NCBA. Instead of blacklisting, we can have a graduated mechanism that allocates rating on every citizen that is borrowing in the manner in which they have borrowed and in the manner in which they have paid back. That happens even for countries when we are borrowing money from IMF, from the World Bank. That is a universal principle of rating people on or scoring people on matters credit. These 4 million Kenyans have been excluded from any formal borrowing because of blacklisting, and they have been left at the mercy of shylocks and predatory lenders that exploit them, and many Kenyans pay as much as 1,000% for credit. We began firmly regulating the digital credit providers that have been a problem in this country. So all that business of them calling you or calling, let's say, a customer, a borrower, and demanding that the payment be done using unethical means, that is a thing of the past. We maintain our commitment to our customers to continue delivering affordable and innovative products, including both for individuals but also for enterprises and merchants being a big opportunity.
Rais Dr. William Ruto ametwika jukumu la kukabiliana na hali ya ukame kwa afisi ya naibu wake Rigathi Gachagua, jukumu ambalo hapo awali lilitekelezwa na afisi ya rais. Ruto alisema hatua hiyo itasaidia katika usambazaji wa rasilimali na kuepusha utekelezaji wa jukumu hilo na mashirika mengine ya serikali. Kwa mujibu wa rais, serikali ya kitaifa pamoja na zile za kaunti zitashirikiana na wadau wa maendeleo ili kushughulikia masuala yanayohusiana na ukame. Aliyesema hayo wakati wa mkutano na washirika wa Kenya katika juhudi za kukabiliana na ukame. Tukisonga mbele mtazamaji, waziri aliyeteuliwa kidogo ilikuwa kunaweka karatasi hapo chini mtazamaji, lakini waziri aliyeteuliwa kuhudumu katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Ustawi wa Maeneo ya Mijini, Zakari Njeru, amesema ataharakisha matumizi ya mfumo wa dijitali katika afisi za usajili wa ardhi kote nchini mara tu atakapothibitishwa kuhudumu katika wadhifa huo. Mwenzake wa utalii, wanyamapori na turathi, Penina Malonza, kwa upande wake amesema atatekeleza juhudi za kufufua sekta ya utalii na kutafuta suluhu kwa mzozo baina ya binadamu na wanyamapori, akithibitishwa kuhudumu katika wadhifa huo. Unajua, katika katiba hakuna mahali ambapo cartels wanatajwa ama wanakubaliwa kuwa. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tumekubalia waje. Kwa hivyo jambo la kwanza ni make sure that our officers wetu wanafanya kazi inavyopaswa. Cartels wanakuja wakati officers wanakuwa na upungufu wa kufanya kazi. Lakini tukifanya kazi wote jinsi ambavyo inahitajika, then hatutahitaji kuwa nao cartels pale. Malonza becomes the first person from Kitui South ever to be appointed a cabinet secretary since independence. Congratulations, Waziri. Thank you. We also applaud President Ruto for the selection of our very own Ambassador Monica Juma as Advisor National Security Affairs. Your Excellency, these two are women from Kitui County, and this asserts your commitment to giving the women of this country eminence in your leadership. And I must say that I'm coming in a time when it has subsided, and therefore I would endeavor to encourage majority of our other nations to visit and improve on what I believe in, local tourism, that is Kenyans, East Africa, to visit this, because indeed Africans are not very good tourists within their own countries, and therefore I will be encouraging that a lot. On insecurity, I think I had talked about conflict between wildlife and human, and it is happening all over across the country. Masai Mara, it's happening in Safo East, where I come from. We have a government in place, which is a government wielding power, which is a government going to share resources. That is a government we expect the Kamba community to get development from. We have a cabinet secretary standing next to us. We have an elected UDA member of parliament. People who can call, people who can reach the president on daily basis. Tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, maafisa watatu wa shirika la kuhifadhi wanyamapori KWS wanaofanya kazi kwenye msitu wa Kakamega wamefariki baada ya kuanguka kwenye mto Isiuhu, eneo bunge la Shinyalu. Maafisa hao walikufa maji baada ya kushindwa kuogelea walipokuwa wakiwaandama wazuaji mchanga kwenye mto huo. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, maafisa hao watatu walikuwa wakiwasaka vijana waliokuwa wakizoa mchanga kinyume cha sheria kwenye mto Isiuhu waliposombwa na maji. Askari walikuwa huko ng'ambo na wazee wako hapo kwa maji wanatoa hapo hivi mchanga. Sasa kuona hivyo wanaruka wanaingia kwa maji kukuja kufanya nini? Kutoa hawa kushika hawa wazee ukatoroka. Wametoka huko wamekuja paka wamekimbisha hawa na wachui maji, na hiyo maji hata saa hii wamekunywa maji hapo. Kijana mmoja mwenye alikuwa ameshikwa, mwenye waliambia jaribu kutusaidia kuokoa wale maskari ambao wanazamia ndani ya maji, lakini huyo kijana hakuweza, akaona ya kwamba venye anaokopa maskari akakimbia.
Wenyeji wameshtumu serikali kwa kutoruhusu uzoaji mchanga kwenye mto huo ambao huuza ili kujipatia kipato. Hii msituni inasaidia wasee wetu. Wanatoka huku nyumbani hawana kazi. Wanakuja wanatoa hapa mchanga, wakitoa hiyo mchanga wanauza, alafu wanatufanya nini? Wanatunulia chakula kwa nyumba. Ombi letu kwa serikali watusaidie venye tutakaa huku. Vijana hao wanadai kuwa mto huo ndio tegemeo lao la kupata riziki. Kitu yenye sisi tunaomba serikali watusaidie watu wenye tunaishi karibu na forest, angalau tukule kwa forest. Tusio watu wa kunyanyaswa, tukiona masigara tunakimbia. Miili ya maafisa wawili tayari imeopolewa na kuhifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya matibabu maalum ya Kakamega, huku shughuli ya kutafuta mwili wa afisa wa 3 ikiendelea. Bentroy Njue, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Usiende mbali mtazamaji, tunarejea na taarifa zaidi. Are you a holder of unclaimed financial assets? Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. Surrender any unclaimed financial assets in your possession today. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Sarakasi ilijiri nje ya bunge la kaunti ya Samburu wakati wakazi walipojaribu kuzuia kuapishwa kwa mmoja wa wawakilishi wadi wateule, wakidai hakuwa mkazi wa kaunti hiyo. Lakini sio tu mwakilishi wadi mteule Agnes Wambui aliyezuiwa kuingia ndani ya bunge hilo, ila pia wawakilishi wa mrengo wa Azimio, huku wakazi wakiwaruhusu wale wa mrengo wa Kenya Kwanza kuingia. Hii ndiyo taswira iliyoshuhudiwa kwenye lango la bunge la kaunti ya Samburu leo wakati wa kikao cha kuapisha wakilishi wadi. Baadhi ya wakazi walipinga uteuzi wa Agnes Wambui, wakisema alikuwa mkazi wa Nairobi wala si Samburu. Ni wakilishi wa mrengo wa Kenya Kwanza pekee walioruhusiwa kuingia ndani ya bunge hilo, wale wa Azimio wakifungiwa nje. Uapisho wa wale wakilishi 13 walioingia ndani uliendelea na baadaye wakamchagua Fred Lenges kuwa spika wa bunge hilo na naibu wake akiwa Jackson Lelenkuju. Nimekuwa kiongozi ya Samburu kwa miaka 40. Hatujawahi kuona kile analetea wa Samburu. Kulete wa Samburu wapigane. Kulete wa Samburu kutukanana juu ya kutaka spika. Ya kutaka spika. Spika anachukua anaenda kuapisha na watu 11 na watu wengine wote wako nje. No member has been sworn in. No member has participated in the election of the speaker and the deputy speaker. And this has never happened in any Commonwealth parliament. We want to reiterate as the Azimio coalition MCS that anything that has undergone, that was done in that chamber, is null and void. And we will be moving to the High Court to nullify the whole process of what has happened today. Gavana wa Samburu Jonathan Lati Lelelit alisisitiza kwamba Agnes Wambui hataapishwa kuwa mwakilishi wadi. A few of our members did refuse to take the oath of office because they wanted to bring in a lady that is not a voter in Samburu County, that is from Kasarani, that doesn't live in this county, that was put in that nomination list illegally, and that she's not a voter of this county. And we refused as a people because the constitution of Kenya is very clear on nominations. Khalid Abdullahi, Darubini.
Bunge la 13 litafunguliwa rasmi hapo kesho, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuhutubia kikao cha kwanza cha mabunge yote mawili. Baada ya hotuba hiyo, bunge litafanya kikao tarehe 4 Oktoba kujadili hotuba ya rais kwa siku 7. Maspika wa mabunge yote mawili, lile la kitaifa na la seneti, kupitia ilani walitangaza kikao cha pamoja cha mabunge yote mawili kitaandaliwa kesho saa 8:30 alasiri. Kikao hicho kitaandaliwa katika majengo ya bunge la kitaifa. Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia bunge wakati wa kikao hicho cha kwanza, hatua itakayoashiria kuanza kwa vikao vya mabunge yote mawili. Wabunge pamoja na maseneta wiki iliyopita walihudhuria warsha za uhamasisho za wiki moja kabla ufunguzi wa mabunge. Tayari kuna mvutano katika bunge la kitaifa kuhusu ni nani anafaa kuwa kiongozi wa walio wengi, huku Spika Moses Wetangula akitarajiwa kufanya uamuzi wa upande unaofaa kutoa uongozi huo. Nancy Okware, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuelekee mahakamani ambapo mwanahabari Albert Nyakundi Bichanga amewasilisha rufaa katika mahakama kuu kushinikiza kubatilishwa kwa tangazo la nafasi na uajiri wa makatibu wa wizara. Nyakundi anadai kuwa hajaridhika kwani tume ya kuajiri maafisa wa utumishi wa umma haikuzingatia utaratibu uliowekwa kikatiba ilipotangaza nafasi hizo kuwa wazi. Nyakundi anaitaka mahakama kubatilisha tangazo lilochapishwa na nafasi za makatibu wa wizara kabla ya kuajiriwa kwa maafisa hao, akidai kwamba utaratibu uliowekwa haukufuatwa. Mwanahabari huyu anaitaka mahakama kuiambia tume ya utumishi wa umma kufuata katiba kikamilifu, kwa kuwa jukumu lake linakamilika pindi inapopokea maombi ya nafasi hizo na kuyawasilisha kwa asasi husika za uteuzi. Akitaja kipengele cha 10 cha kikatiba, Nyakundi alisema maafisa wote wa serikali, asasi, maafisa wa umma na watu wote wanapaswa kudumisha maadili ya kitaifa na kanuni za uongozi, zikiwemo sheria, ubinadamu, haki za kijamii na kibinadamu, uwazi na uwajibikaji. Serafina Robi, Darubini. Na kundi la viongozi wa kike linadhamiria kuungana pamoja na kuongea kwa sauti moja kwa lengo la kushinikiza kushirikishwa kwa zaidi ama kwa wanawake zaidi katika nafasi za uongozi. Wakiongea wakati wa kongamano lililoandaliwa jijini Nairobi, viongozi hao kutoka mataifa 10 walimpongeza Rais William Ruto kwa kuwateua wanawake 7 kuwa mawaziri. Hii leo viongozi wa kike kutoka mataifa 10 walihudhuria makala 4 ya kongamano la kila mwaka la uongozi unaoleta mageuzi barani Afrika, kutathmini mafanikio yaliyoafikiwa kufikia sasa, kuhakikisha kina mama wanajumuisha katika nafasi za kufanya maamuzi. There cannot be any development if there is no transformation. The policies are good enough, but the person must transform. It's a good thing that women within Africa are trying to get together to see the gaps in women leadership. Wanawake hao kutoka Kenya, Uganda, Nigeria, Botswana, Uingereza, Cameroon, Senegal, Zimbabwe na Marekani wanapigania uongozi wa mabadiliko barani Afrika, ambapo wanawake watahusishwa katika kufanya maamuzi. It is important that whenever we talk about women's empowerment, we talk about both the individual capacity building, but we also talk about structural transformation. Viongozi hao walisifia taifa hili kwa hatua iliyopiga katika kuafiki usawa wa kijinsia. I don't see any country that's so incredibly advanced in this that there's, a shining example. I think Kenya has done some remarkable things. Kenya, as a country, we have made strides, and we've come a long way from our predecessors to where we are now. We've seen a lot of women get into very senior positions. Wakati wao walisisitiza haja ya bara hili kubuni sera zitakazowapa uwezo wanawake. We're seeing women actually rising up, being captains of industry, really transforming their families, communities and nations. Kadhalika viongozi hao walikariri umuhimu wa kuelimisha mtoto wa kike, huku wakiwasuta wazazi wasiopatia kipaumbele elimu ya watoto wao. In some states in my country, if you see a child on the road and the child is not in school, you look for the parent and arrest the parent. Timothy Kipnosu, Darubini.
Na mtazamaji, sasa tuangazie za biashara. Mwenzangu Kiphaf ama Timothy Kipnusu yuko upande ule mwingine wa studio kukuletea zile za spoti, na kisha hapo baadaye tutakuwa tukiangazia lugha ya ishara. Wadau wa sekta ya utalii katika kaunti 14 za eneo la magharibi ya nchi wameamua kuanzisha chama ili kunufaika kutokana na vivutio vya kitalii katika eneo hilo. Mwenyekiti wa chama cha utalii cha Ziwa Victoria, Naomi Karani, amesema kuwa hatua hiyo italiwezesha eneo hilo kuwa kituo kinachoongoza cha watalii duniani. Kwa habari hizi na nyinginezo, mtazamaji, sasa tuungane na ripota wetu aliyetuandalia mkusanyiko wa taarifa za biashara. Utalii ni kiini muhimu cha fedha za kigeni kwa Kenya. Wadau wa utalii katika eneo la magharibi ya nchi wameanzisha mikakati ya kutangaza eneo hilo kutokana na utamaduni wake maridhawa na maeneo ya vivutio vya kitalii. Chama hicho kilichoanzishwa na serikali za kaunti, wenye hoteli na wawasilishaji bidhaa kinanuia kutumia fursa ya utalii wa humo nchini unaokuwa kwa haraka kufungua eneo hilo kwa ulimwengu. We have heritage homes, currently about 20, that can actually be rehabilitated and attract even both local and... Wakati huo huo, wadau wa sekta za kilimo na ufugaji wameratibu mikakati ya kuleta amani na usalama endelevu barani Afrika kutokana na mizozo baina ya wakulima na wafugaji. Makundi hayo mara nyingi huzozania udhibiti wa ardhi na rasilimali za maji kutokana na kiangazi cha mara kwa mara kufuatia mabadiliko ya hali ya anga. Environment we are in services a number of pastoralists, especially those from Mandera, from Kajiado. They normally come to graze here when climate has changed from their place, and then you will get that it's completely dry. Na hatimaye, hazina ya kuwafidia wenye bima inawahakikishia wale wanaofaa kulipwa bima zao kwamba watapokea fidia zao kutoka kwa kampuni za bima zilizowekwa chini ya meneja mrasibu. Hazina hiyo imesema kuwa wale walioathirika wanafaa tu kuwasilisha maombi yao. Our mandate is to compensate claimants and policy holders for those insurers who have gone under or have gone under statutory management. Hazina hiyo imesema kuwa wale walioathirika wanafaa tu kuwasilisha maombi yao. Hazina hiyo inasema kuwa mpango wa uhamasishaji kuhusu bima wa halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima tayari unaendelea ukiwahusisha wadau mbalimbali wa sekta ya bima. Nduta Mokami, Darubini. Shukran Mokami kwa taarifa hiyo. Wanahabari bado wanakumbwa na changamoto katika kupata habari, hususan kutoka kwa taasisi za umma licha ya kupitishwa kwa sheria ya upatikanaji habari. Wakati huo huo, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Vyombo vya Habari humu nchini David Omoyo ametoa wito kwa maafisa wa umma kutekeleza sheria hiyo ili kusaidia katika kukabiliana na ufisadi na unyanyasaji wa binadamu. Zainab Said Samahani ana taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza wakati wa sherehe ya mwaka huu ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya upataji habari, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Vyombo vya Habari humu nchini David Omoyo alisema kuangazia mtazamo wa sheria ni muhimu katika kuafikia upataji wa habari kwa manufaa ya umma. We are seeing emerging trends where assemblies, county assemblies are deciding on their own volition to lock out journalists when they're discussing budget matters or allocations and all that. Or when we have the public accounts or the public investment committees calling people to ask questions and the request is made to exclude journalists and all that. So while we have made certain progress, we are looking at emerging challenges, and unless we work on the hearts and minds of people, we will not get much apart from getting colorful documents and a colorful constitution. Wadau wengine waliohudhuria hafla hiyo iliyoandaliwa chini ya kauli mbiu Artificial Intelligence, E-Government and Access to Information walisitiza jukumu la vyombo vya habari katika jamii ili kuhakikisha kwamba Wakenya na wananchi wanapata habari sahihi. There is evidence to show that the public officers have not been proactively releasing information to the public and media to that effect as required by law, and that has really made it impossible even to win the fight against corruption and by and large the human rights violation. The accelerated use of technologies is in virtually all aspects of our lives is a reality that we must embrace. Artificial intelligence presents an opportunity that needs to be exploited to facilitate universal access to information. To report on the implementation of the Access to Information law, because
This is now part of the Sustainable Development Goals 16, precisely 16.10. Hata hivyo, msemaji wa serikali Cyrus Oguna ametoa wito kwa wanahabari kulinda usalama wa taifa hata wanapotafuta habari kuhusu masuala tofauti. And as government, we've not done nothing other than working towards that. And there are many examples that have been, talked about. But let me just give a few. We have been able as a government to create various structures and systems and even infrastructure to facilitate seamless communication of information to our people. E-Citizen has been mentioned here. E-learning, something that we can also be proud of as a people. E-business, of course, mobile money transfer has been mentioned here. Zainab Said, Darubini. I'd make the impossible possible. And if you were my girl, our love would be so incredible. Just stop to wash away all the tears from my eyes. In times when the storms and the tides are raging high. Yeah, you are my African queen. I say you are the girl of my dreams. You make the way I never been. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa kukaza za lugha na kuelekea viwanjani. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu na ngonanga taarifa kwamba timu ya taifa ya mpira wa wavu Malkia Strikers iliandikisha ushindi wao wa kwanza katika mashindano ya dunia ya mpira wa wavu yanayoendelea nchini Uholanzi baada ya kufungia Cameroon seti 3-0 katika mechi yao ya 3 ya kundi A. Timu hiyo inayofunzwa na kocha Paul Bitok ilishinda mechi hiyo kwa seti za 25-20, 27-25 na 25-19 na kuboresha matumaini yao ya kufuzu kwa raundi ya pili ya mashindano hayo ya kimataifa. Timu hiyo itamenyana na Italia hapo kesho, ambaye haijashindwa katika mechi yao ya 4 na kisha kumalizia mechi zao za kundi A dhidi ya Puerto Rico siku ya Jumamosi. Malkia Strikers ilipoteza mechi zao 2 za kwanza dhidi ya Uholanzi na Ubelgiji, lakini ikapanda hadi nafasi ya 4 ikiwa na alama 3 msimamoni kufuatia ushindi wa jana usiku dhidi ya Cameroon. Italia inaongoza kundi hilo kwa alama 9, 3 mbele ya Uholanzi, ilhali Ubelgiji ni ya 3. Kwingineko, mashindano ya soka ya elite ya kujiandaa kwa msimu mpya yataingia katika hatua ya nusu fainali kesho alasiri, huku timu 4 zilizofuzu nusu fainalini zikijitokeza uwanjani kung'ang'ania nafasi kwenye fainali. Timu ya Kariobangi Sharks inayoshiriki katika ligi kuu ya soka humo nchini ililaza Rainbow FC bao 1-0 na kufuzu kwa nusu fainali, na imeungana na Nairobi City Stars, Kenya Police FC na Bidco United ambazo tayari zimefuzu. Ulinzi Stars, MCF, Rainbow FC na Sofapaka zimeondolewa kwenye mashindano hayo. Tazama. Ligi kuu ya soka humu nchini, Kariobangi Sharks itamenyana na Nairobi City Stars, wakati Kenya Police FC itachuana na Bidco United katika mechi za nusu finali. Mechi zote mbili zitachezwa kwenye uwanja wa Kasarani kesho. Kati ya timu 4 zilizofuzu nusu finali, Bidco United ndio timu pekee iliyopoteza mechi katika awamu ya makundi. Sharks ilishinda Rainbow na Bidco na kusajili sare dhidi ya Sofapaka, huku Bidco United ikishinda Sofapaka na Rainbow na kupokea lakini ikashindwa na Sharks.
Kenya Police ilitoka sare baada ya kutofungana na City Stars na Ulinzi Stars na ikashinda MCF mabao 5-1. City Stars pia ilijipatia ushindi dhidi ya MCF kabla ya kusajili sare dhidi ya Ulinzi na Kenya Police FC. Nora Mwangi nikiripotia Darubini. Huku haya yakijiri, makocha wawili wa Kenya ni miongoni mwa makocha 11 kutoka Afrika waliohudhuria kozi ya ukocha wa kiwango cha kwanza katika chuo kikuu cha Strathmore hapa jijini Nairobi. Mafunzo hayo ya juma moja yaliyoendeshwa na shirikisho la mchezo huo duniani pia yalivutia makocha kutoka Namibia, Ghana, Mauritius, Morocco, Ivory Coast na Tunisia. Baada ya siku 7 za mafunzo ambayo yalijumuisha maelezo kuhusu mchezo huo na jinsi ya kufuata ufundishaji na utunzaji wa vifaa, makocha 11 kutoka nchi 6 za Afrika waliidhinishwa, mpango ambao unatarajiwa kuongeza idadi ya wachezaji walemavu wa mchezo huo katika bara Afrika. And so we are looking to develop para-archery. Para-archery is very inclusive. Anybody, regardless of their level of ability or disability, can shoot. And we want to introduce it to the continent so more people can get into sport. Many people who cannot do another sport can actually do archery, and so it would open sport up to many, many more people. Our para-archery talent has not been tapped in this country. We've tapped into the able-bodied archery but not para-archery. So we are hosting this for Africa in Kenya here to increase the number of coaches we have, and especially to have the first ever para-archery certified coaches by World Archery. Mafunzo hayo yalinuiwa kwa watu wenye ulemavu wa kuona na wale walio na uwezo mdogo wa kutembea na wanaotumia viti vya magurudumu. Mafunzo ya makocha hawa wawili wa humu nchini, kulingana na kocha Tabasam Anwar, yalikuwa yamesubiriwa kwa sana. Kenya had two myself and another colleague of ours, taking part in this course. And I have been a coach for 15-20 years, and the amount I've learned as from the para point of view is incredible. It's incredible. And now it's my job to disperse it, to train the athletes. Bara Afrika limetatizika katika kushirikisha wachezaji wa mchezo huo wa archery kwenye michezo ya Olimpiki ya walemavu, jambo lilosukuma shirikisho la mchezo huo duniani kuingilia kati. Bana Dokumu, Darubini. Ni hayo tu kwenye habari za spoti. Tucheze tena hapo kesho. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Ni wakati wa kufahamu lugha ya ishara na mwalimu Beatrice Gatonye. Kazi kwako Gatonye. Asante. Kipnusu leo hakutaka kukaa nasi darasani. Ameondoka mbio. Haraka tena kwako kazi hata ashaondoka ndani ya studio. Yaani wana spoti wana mambo. Inakuanga ni chapchapu. Asante. Mtazamaji, hivi leo tunaingia kwenye darasa na tunaanza darasa. Tutajifunza mambo mapya. Kama tujuavyo, jana Rais William Ruto ameweza kulitangaza baraza lake la mawaziri. Na ningependa tujifunze mambo mawili matatu kuhusiana na mawaziri na wizara mbalimbali ambazo zipo hapa nchini Kenya. Sijui wewe unajua ni ngapi, sijui unajua wizara hizo ni zipi, lakini hapa kwenye lugha ishara tutakuwa tukikufunza mawili matatu kuhusiana na wizara hizo. Lakini kwanza, cha muhimu, hebu kwanza tulitambue jina wizara kwa lugha ishara. Wizara. Na ukitaka kusema waziri ama CS. Cabinet Secretary ama waziri. Wizara. Sasa kutoka hapo kesho, mwenzangu, tutakuwa tukijifunza wizara mbalimbali. Kuna wizara ya afya, kuna wizara ya elimu, kuna wizara ya usalama. Wizara zipo nyingi. 22. Tutakuwa tukijifunza zote, hakuna hata mmoja tutacha nje, uweze kuzijua kwa lugha ya ishara, mtazamaji. Au sio? Na mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Iwapo Maulana taridhia, basi inshallah tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Ahmed Mabalo, ukipenda niite AJB. Salamu alaykum. Hapo kesho majaliwa. Mtazamaji, mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mtangazaji wa ishara. Jioni ya leo ni Lucy Mwaora. Usiku mwema.
If you are a holder of any unclaimed financial assets, surrender all unclaimed financial assets in your possession to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, today without having to pay interest or penalties.